Hello everyone and welcome back to my YouTube channel German Wali Ma'am. So that's our first lesson Lektion 1. Lektion 1. हमारा टॉपिक है Begrüßungen. Greetings. Begrüßungen. Once again, Begrüßungen means greetings. Our first word is hallo. That means hello. Hallo. Hello. So आपको रिपीट जरूर करना है. Next word is Guten Tag. Guten Tag. That means good day. Once again, Guten Tag. Guten Tag. Next is Guten Morgen. Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning. Guten Abend. Guten Abend. That means good evening. Once again, Guten Abend. Guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. That means good night. ध्यान रखना है, that is Gute Nacht. Okay? Gute Nacht. Next is Grüß Gott. Hallo. Grüß Sie oder Grüß dich. इनका मतलब भी हलो ही होता है जर्मन में. नेक्स्ट इज cheers. दैट मीन्स बाय, इनफॉर्मल बाय. cheers. आपको इसकी स्पेलिंग डबल एस भी देखने को मिलेगी लास्ट में. ओके, दैट इज cheers. बाय. नेक्स्ट इज auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. दैट मीन्स see you again. जब आप किसी को देखकर बाय बोलते हो तो आप बोल सकते हो auf Wiedersehen. दैट इज फॉर्मल बाय. auf Wiederhören. auf Wiederhören. That means bye but over the phone. अगर आप कॉल पर बात कर रहे हो, किसी को देख नहीं रहे हो, तब आप बोल सकते हो auf Wiederhören. bis bald. bis bald. That means see you soon. जल्द ही मिलेंगे. see you soon. bis bald. जल्द ही मिलेंगे. bis später. bis später. That means see you later. bis später. see you later. मिलते हैं बाद में. ओके, यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे सारे वर्ड्स. सो फर्स्ट इज हेलो, गूटन टाग, गूटन मॉर्गन, गूटन आबेंड, गूटे नाक्ट, cheers, auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis bald, bis später. Okay, that is our video for today. Thank you. Danke. I hope you like my video. So stay connected with me with my YouTube channel.